Banyak warna, beragam dinamika. Well, I mean it happened in 2014. Jadi waktu itu aku mau ke UK waktu itu. I was going to the UK to present a paper on K-pop at Mansfield College, which is like a sister college of Oxford University. Terus udah gitu udah tuh, jadi dari uang conference dari kampus sama uang tabunganku sendiri, sama ada uang nenekku kasih aku uang jajan lah gitu ya. Itu all together, I think I had like 500 pound sterling, I think. Kalau udah di pound sterling ya, jadi sekian juta rupiah di convert ke pound sterling jadi segitu gitu. I don't know, I don't remember whether it was 500 pound sterling or 1,000 pounds, tapi pokoknya I was going to be in the UK for 8 days, dan dia tuh nggak percaya that I could actually, maksudnya dia nggak percaya bahwa I could actually keep the money, if you know what I mean. Jadi dia tuh dalam pikirannya tuh, oh, udah segini bakalan cepet habis, that you would run out of money while you are there, gitu. Terus aku yang kayak, Mom, I'm not stupid. Ya aku juga tahu diri kali, maksudnya aku nggak mungkin yang kayak, you know, like buy this, buy that while I'm in the UK, you know. So, tapi ya memang benar gitu, maksudnya dan memang masih ada sisa gitu kan ya, karena aku juga careful lah ya. I mean like, I've always been aware that London, if not the rest of the UK, you know, is one of the most expensive cities in the world, if not the most expensive, ya kan. Jadi ya udah, memang aku hati-hati sih gitu. Dan masih ada sisa gitu, tapi dia udah kayak nggak percaya aja gitu. Jadi ya itu baru like ya one of the many instances of my mom not believing in me. Jadi waktu aku di Auckland itu, ini backstory ya, jadi waktu aku di Auckland sebenarnya aku mengalami culture shock yang lumayan gitu ya. Jadi kan karena aku nggak tahu kalau zaman sekarang, tapi zaman aku itu tuh Indonesian education system didn't encourage students to think critically, ya kan. Dan begitu aku pindah ke New Zealand dan langsung S1 pula gitu ya, nggak pakai foundation, nggak pakai apa, langsung tuh jeder gitu kan. Jadi orang-orang tuh pada bisa mempertanyakan apapun gitu ya, they can think critically gitu kan. Mereka kalau dikasih teks itu tuh mereka bisa read between the lines gitu kan. Mereka bisa mempertanyakan hal-hal yang di aku sendiri nggak kepikiran gitu kan. Nah jadinya karena that culture shock lasted a while gitu ya. Jadinya aku maksudnya ya agak terlambat gitu loh. Jadi aku tuh seringnya ya lulus ya kuliah, tapi seringnya tuh yang kayak BC, and basically I only got an A twice when I was in New Zealand. Terus jadinya lulus pun juga pas-pasan sih, begitu. Dan waktu itu aku udah lulus ya, seingat aku belum wisuda, tapi udah lulus waktu itu. Dan aku nggak tahu dari mana, aku lupa, pokoknya aku lagi mau pulang ke apartemen gitu lah, I was on my way back to my apartment, dan I bump into one of my ex-lecturers. Nih cowok, aku lupa namanya siapa. Terus udah gitu, ya biasa lah ya kita cicat gitu. Terus dia nanya gitu, what are you up to these days? Terus aku bilang, oh I'm trying to look for a job. I'm trying to look for a full-time job. Terus dia bilang, oh, you know, there's McDonald's. Dan mukanya serius. Dan I was like, oh yeah, sure, I will give that a shot too. Dan when I said that, ya maksudnya aku I meant that ironically gitu. Meskipun ya I knew that I would never do that gitu. Dan sebenarnya ada beberapa sih yang kayak yang really like you're gonna try for a full-time job here. Tapi ya I don't blame them, karena memang aku biasa aja secara akademik sih gitu. Tapi ya maksudnya itu juga kayak jadi cambuk buat aku bahwa hey, I'm not like that. I can prove that I can do a lot more. I can do a lot better. She checks some of the items on the list. Gitu. Kayak semisal, dan aku sebenarnya ngerti ya that she did it way back in the 90s and 80s, you know, when there was no internet and there wasn't a lot of guidance to parenting gitu kan ya. Tapi itu membekas banget sih di aku gitu loh. Jadi dia tuh ya, sampai sekarang gitu, she's all about controlling, she's all about the family image,
It's all about, the family image. It's all about especially how she feels, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi maksudnya ya dari aku kecil itu dia nggak pernah dengerin juga gitu loh. Makanya aku tidak pernah terbuka sama dia waktu kecil, bahkan sampai sekarang sebenarnya sih. Tapi dari kecil tuh nggak pernah bisa ngomong dengan bebas sama beliau. Dan waktu aku umur 10 tahun, so I think when I was between the age of 10 to 16, I had a best friend. She is 4 years older than me gitu. We're still good friends though. Tapi dia tinggal di Belanda sekarang, being married to a Dutch guy. Dan si temanku ini tiap weekend nginep di rumah. Jadi she was like a big sister figure to me, and I could trust her. And jadi aku curhatlah sama dia. Terus aku inget banget suatu hari, aku nggak tahu aku ngapain, aku lupa aku ngapain gitu ya. Tapi ibuku tuh ngomong gini, kamu kan udah nggak perlu ibu lagi, kamu kan udah punya Vina. Vina tuh teman aku, my friend. Jadi di situ aku yang kayak, kok dia ngomong gitu. Itu tuh sampai sekarang masih bekas. Kamu kan udah nggak perlu ibu lagi, kamu kan udah punya Vina. Vina tuh udah kayak ibu kamu gitu kan. Dia ngomong gitu, those were exactly her words. Dan as time went by and I got older, I realized that dia most likely jealous of Vina. I think she was jealous of Vina. Karena aku sering ngomong sama dia sih. Cuma in my defense tuh aku yang kayak, well, kalau lo mau anak lo ngomong sama lo ya be a good listener gitu loh. Dan bahkan sampai sekarang pun juga aku ngomong apapun dia dipotong. Dia motong gitu loh. She interrupts. She still does this. Dan aku tuh udah ngomong, can you please let me finish? Dan aku tuh udah yang kayak, males lah ngomong sama mami gitu, karena I call her mami. Males lah ngomong sama mami gitu, soalnya nggak bakal dengerin juga sih gitu. It will just fall on their ears gitu. Jadi kayak gitu. Terus pernah juga gitu ya, maksudnya beliau bilang gini, kamu bisa nggak sih nggak ngomong di blog, nggak ngomong di social media about how you feel gitu kan, malu tahu gitu. Terus aku bilang aja, ya lo kali yang malu. Maksudnya lo-nya enggak, tapi yang kayak mami kali yang malu. Gue sih biasa aja. Tapi itu kayak semacam manifestasi bahwa I was never heard. She never listened to me. Kalau aku justru I encourage people to think critically. Yes, memang dalam agama apapun, bahkan dalam morality apapun gitu ya, gitu. By any standard, yes, you have to respect your parents. As for obeying, zaman dulu mungkin there was, bukan mungkin lagi ya, emang there was pressure gitu loh for us kids, to respect, to obey our parents no matter what. Cuma kalau sekarang kan orang makin pintar ya gitu kan, orang makin pintar, makin banyak informasi juga gitu kan, dan jadi orang bisa mikir gitu. Kalau misalkan perintah itu menguntungkan buat dia gitu ya, we might as well obey. Cuma kalau enggak kan ya udah sih gitu. Ya maksudnya kalau kita bisa melakukan halus gitu ya, subtly reject, ya go ahead and do it gitu kan. Kalau misalkan kita bisa kayak talk that person into changing his or her mind, ya do it gitu kan. Kalau misalkan harus melawan dengan bilang enggaknya keras gitu, itu udah kayak last resort lah gitu. Tapi ya again, aku encourage people, especially those in my position gitu ya, to think critically ya. Karena aku Muslim, jadi I'm just going to use a Muslim perspective. Jadi ya kalau misalkan semisal orang tua itu nggak berubah gitu, ya tetap make them happy, tetap respect them, tetap maybe keep in touch with them, cuma mungkin set a limit. Aku sudah menurut dan mendoakan pasti ya. Every time I pray for my parents obviously. Tapi juga ada instances di mana aku yang kayak at breaking point gitu loh, yang kayak, Mom, I've told you I don't like it gitu loh, I've told you it's not good. Why don't you listen to me? Aku sampai yang kayak, ini loh buktinya loh artikel ini. Scientifically written,
sampai apa ya, dan ya kayak gitu, maksudnya kayak baru-baru ini tuh aku sama my mom and I, we had like a small fight gitu kan, tentang anakku gitu, karena ya my son is my parents is first and so far only grandchild, jadi ya they, you know, like they try to get involved as much as possible obviously. Terus apa namanya, jadi waktu itu anakku tuh masih kecil banget ya, bahkan sekarang pun udah sekolah, dia masih the youngest kid in his batch. Dan waktu itu anakku tuh umurnya bener-bener kayak baru 2,5 tahun gitu kan, tapi nyokap kayak maksa-maksa dia sekolah gitu. Terus aku bilang, nah, he's too young gitu. Terus udah gitu, ujung-ujungnya sebelum dia pergi, karena waktu dia rencana mau pergi kemana gitu ya, dia bilang gini, ibu nih mau Kevin jadi PNS. Udah gitu aku yang kayak snap, and I was like, terserah dia mau jadi apaan gitu kan kalau udah gede. jadi jadi ya, nah aku maksudnya in that case aku bilang gitu, look at Adeki, look at si Ade gitu. Iya, jadi aku maksudnya dia tuh bahkan sampai sekarang masih yang kayak, oh nanti biar dia jadi PNS, biar dia jadi apa namanya CEO perusahaan minyak gitu, you know, her old fashion ideas. I'm not saying they're bad, tapi maksudnya iya kalau anakku berpotensi ke sana, if you know what I mean. Jadi apa namanya, tapi kalau semisal kalau anakku punya different ideas gitu loh, different talents gitu kan, terus different interest juga, ya sudahlah, ngapain mau dipaksa-paksa, iya kan, gitu. Jadi apa namanya, aku sama suamiku tuh udah yang kayak ya udah, pokoknya anak ini kita besarkan sesuai dengan bakat dan minat dia gitu kan. Pokoknya kalau udah gede itu dia harus ya mengikuti passion dia, selama itu positif, selama itu halal, selama itu dia bisa mandiri dan memberi berkah buat orang lain, so be it gitu kan. Masalah gaji gede, masalah dia bisa keluar negeri apa segala macam itu bonus lah. Aku tuh pengen punya hubungan yang baik sama anakku gitu ya, better than my own relationship with my mom obviously. Dan selama ini tuh, again bukannya sombong, tapi selama ini aku sama my own students itu tuh with some of them at least gitu ya, kita udah kayak, I mean they're more like my own little siblings gitu. Tapi aku bisa tahu gitu, I know when to be a teacher or lecturer and when to be a friend gitu. And I want to be kind of like that to my son. Jadi aku pengen yang kayak tahu kapan aku bisa jadi temannya dia dan tahu kapan I have to be his mom gitu. Tapi most importantly, I want him to tell me anything freely gitu loh, tanpa harus dimarahin, tanpa harus dijudge gitu kan. Dan apa ya, maksudnya ya aku tuh pengen tuh ya, apalagi untuk kalau dia udah gede, udah ABG gitu ya, aku tuh pengennya dia tuh yang kayak apa namanya, he would tell me first. Instead of bilang ke teman-temannya, he would tell me first. Jadi ya aku pengen deket sama dia sih gitu. Aku maunya tuh nanti kita pergi bareng, liburan bareng gitu ya, nonton konser bareng, which I never did with my mom. I've never done with my mom. I've never done with my mom sampai sekarang sebenarnya sih. Oh pernah sih sekali nonton The Course, but that was it. Nonton konser bareng sama anakku, terus ya liburan bareng ke perpus bareng, which I've never done with my mom. We've never been to a library together. I would like to do that with my son. Apalagi ya, travel bareng gitu kan. Gimana ya? Again, you know, I want to be a mother/best friend. So. I do. Nah, gimana ya? Maksudnya susah lah gitu ya. Maksudnya I definitely do love my mom. Definitely. Meskipun dia, I would say haven't been the best mom. Jujur, karena kalau orang tanya kan apa yang kayak, oh she's the best mom, bla 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 gitu kan. Ibu sendiri gitu ya. Tapi aku jujur, she hasn't been the best mom. But again, looking back gitu kan, she became a mom when she was very young, only 20 years old. Dan it was the early 80s, dan again I understand that there was no internet, you know, no guidance to parenting ya kan.
Jadi ya maksudnya ya apa namanya, to take it all in the stride. Ya segala yang aku alami itu pada akhirnya akan jadi pelajaran juga sih buat aku, dan pelajaran untuk nanti aku jadi apa namanya, a good mom to myself.